Amigos de lo que es radio, estamos en vivo aquí en Downtown Minneapolis. Está a punto de comenzar la conferencia de prensa, a la cual fuimos llamados todos los medios de comunicación, tanto americanos como latinos, todos. Así es de que estamos aproximadamente a unos minutos de iniciar, muchos medios de comunicación reunidos hoy para escuchar la explicación por parte de las coaliciones de lo que sucedió en el sur de Minneapolis el pasado lunes. Como todos el mundo sabemos, fue una mañana súper difícil. Entonces estamos a punto de iniciar esta conferencia, a la cual se ha dado cita también mucha gente, frente a la oficina del City Council Jacob Frey. Les voy a hacer una toma rápidamente para que vean todos los medios reunidos hoy, en esta tarde de jueves. Y perdón, lo sucedido en Minneapolis fue el martes. Pero lo ocurrido el pasado martes. Entonces hay una conferencia de prensa por parte de las coaliciones. Estamos reunidos adentro del City Hall, enfrente de la oficina de Jacob Frey, del alcalde de Minneapolis. Los invitamos a que se queden, a que escuchen, para que entiendan la situación del problema, lo que se quiere tratar de decir por parte de las minorías. Así es que gracias por compartir este video. Vamos a estar en vivo aquí durante todo el tiempo que dura la conferencia. Bienvenidos. Cosa Radio presenta hoy en esta tarde, en la cual vamos a escuchar muchas situaciones, muchas cosas, y también vamos a hacer preguntas. Gracias por compartir. Lo repito, desde el City Hall en Minneapolis, frente a la oficina del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. So we're gonna need everybody on this side. All the signs, all the people coming to support the immigrant community. Please go around, try to figure out space. Watch out with the cable. Ahorita todos los que están apoyando quieren que salgan en las cámaras, que se vea los signs, el apoyo de toda la gente presente hoy, en esta tarde aquí apoyando. Pablo, saludos. Por la lucha, Pablo. Hi, ¿cómo están? El que está hablando ahorita es William Martínez, uno de los máximos líderes latinos. También tenemos a Brad, el director general de MIRAC, y muchas organizaciones y gente que viene a apoyar hoy. Así es de que los invitamos a compartir el video. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué onda? Bienvenidos. Un saludo para Cosa Radio. Pues claro que sí, pues ya vamos a empezar, pero gracias por estar con nosotros, todos los que están escuchando y viendo ahorita la propuesta. Siempre apreciamos el apoyo de los medios latinos y el apoyo de la Conferencia Radio. A lo mejor, pues, lo que vamos a tener ahorita va a estar en todas las medios aquí gringos, pero cualquier cosa, preguntas en español, después. Gracias, Erika. Pues es lo que se está viviendo en este momento en el City Hall en Minneapolis. Todas las cadenas de televisión locales americanas presentes. Can all the mics hear me good? I don't need to yell, right? Oh! Oh, wow. Sorry. I have headphones in. I'm sorry. Okay. I will not yell loud then. No problem. So I guess I won't chant either. I'll hold it. Okay. Can you see who's going first and last name?
My first name is Robin, R-O-B-Y-N, Harbison, H-A-R-B-I-S-O-N. I'm with the Minnesota Immigrant Rights Action Committee, which initiated this press conference. So I'm going to read our statement now. As community members and grassroots immigrant rights organizations, we want to stress the importance of making Minneapolis a true sanctuary city. A city where our mayor doesn't lie to us and gaslight us. A city where our cops don't repress us in defense of heavily armed federal agents. A city where immigrants feel safe. Our speakers today are here to denounce the militarization of our city and demand transparency and accountability from city leaders and law enforcement. So our first speaker is Rachel Dion Funder from Indigenous Protectors Movement. Is it also possible that you say and spell your first and last name for the tape so we all know who you are? Rachel, R-A-C-H-E-L, Dion, D-I-O-N-N-E, Thunder, T-H-U-N-D-E-R. So I'll say Tanse, good afternoon. My name is Rachel Dion Thunder, and I'm here today representing the Indigenous Protector Movement and community members demanding accountability and the truth from the city of Minneapolis for its role in the June 3rd's coordinated federal raid and known presence of ICE on East Lake Street in South Minneapolis. We stand here on the unceded land of the Dakota people. As Indigenous people, we have existed on this land since time immemorial. No one is illegal on stolen land. Yes. And migration is our natural right. Yes. Our people, as Indigenous people, have existed for thousands of years, longer than these so-called borders have existed over the past couple hundred of years. Recently, Minneapolis had declared to be a sanctuary city, with Mayor Frey publicly committed to not cooperate with ICE or allow our police department to be used against immigrant communities. And that promise was broken. Yes. Right. Thus, we are calling for the following. 1, a full public investigation into the role of the Minneapolis Police Department and Hennepin County in June 3rd's operation, including the release of any communications or agreements with federal agencies. 2, an immediate city resolution reaffirming Minneapolis' status as a sanctuary city with strict enforcement on non-cooperation policies across all departments. Oh, yeah. Yes. Say it. 3, a public apology and direct engagement with the affected community members and businesses. 4, an end to the Minneapolis Police Department's participation in any joint task forces or operations involving ICE or IHS. Yep. Yes. Thank you. Are we going to vote you out, buddy? Oh. Oh, wait, actually. It's worth it, right? Next, I'm going to introduce Pablo Tapia from Asamblea de Derechos Civiles. That's his introduction. Hello, my name is Pablo Tapia Mendoza. I'm the Executive Director for Asamblea de Derechos Civiles. We are a immigrant-led organization in Minnesota, and we've been organizing, our leaders have been organizing for over 30 years, and we have never seen something like this before. Once they attempted with the Park Police out in South Minneapolis, and we demanded that they stop that, and they did it. And we broke the relationship with back then INS and the Park Police. Well, this time is no difference. The only difference is that the times, 2025, and it feels like 1825.
people being persecuted. But what is most offensive, according to the conversations that I had with some leaders and members of our Latino immigrant community, and some of them immigrants but non-Latino, is that it was an offense the way they operated on the streets of on Lake Street. It sent the wrong message to the whole United States. It sent the message that communities of color are dangerous, and we need to use tanks and people dressed up in costumes as militaries. And that's a shame. That's a shame, because our communities, all communities of color and all communities abroad, we are communities of love, and we love each other. Yes. And we also want to thank the community that pushed him back Tuesday morning and show that we are resisting. We've been resisting for more than 300 years. Yes. And we're going to keep resisting long after we're gone and things don't change. So I read some of the statements of some of the public officials, like the mayor, saying that the ICE did not get involved and all the stuff. We don't believe that statement. It's a lie. Exactly. It's a lie. So we demand that they cease working with ICE forever. And also we demand an apology to a whole community publicly. Especially to those that got pushed and shot and got gassed. They should be receiving an apology from the public officials of the city of Minneapolis. So with that in mind, we are a community of love. We are open to a dialogue, and we will wait to see that that dialogue happens. So you will hear from us, Mayor Frey and Chief of Police O'Hara. And to all the people, power to the people. Power to the people. Amen. Our last speaker is Vash, who is also representing the Minnesota Immigrant Rights Action Committee. Give them a big hand. Hello, my name is Vash, V as in Victor, A-S-H, LAMP, L-A-M-P. I am a member of, L-A-M-P, I can spell. I am a member of MIRAC, the Minnesota Immigrant Rights Action Committee. There has been a lot of media coverage over the past 48 hours regarding the events that occurred on Tuesday, June 3rd. And I'd like to take a moment to help clarify the facts of the situation as someone who was there in person. It is a fact that over 60 agents came to Lake Street on Tuesday with bulletproof vests, military-grade weapons, armored vehicles, faces and badges covered, and were fully prepared to harm anyone who questioned their authority to do whatever they wanted as they saw fit. Shame. Shame. It is a fact that ICE was not only present at the location, but was supported in several instances by the Minneapolis police well before any serious escalation occurred. Yes. It is a fact that even though only one specific business was, quote, targeted, the entire community experienced the trauma that came with this cowardly and reckless display of stupidity and violence. That's right. Now I know that Mayor Frey, Chief O'Hara, and Sheriff Witt are doing their best to justify this act of terror by clinging to technicalities. They are saying that because it is not technically an immigration raid, the public should not worry about several units of ICE agents with assault rifles storming into immigrant communities. They are saying that it is the rumors of the ICE raid that caused Tuesday's escalation, and that it had nothing to do with officers actively seeking community members to assault, threaten, hurl into vehicles, and shoot with chemical deterrents. As shared by the Hennepin County Attorney Mary Moriarty, an ICE spokesperson confirmed
their agents were on the ground and assisted by MPD during Tuesday's events. And yet, Frey, O'Hara, and Witt continue to deny these well-documented facts in the hopes of avoiding any further negative and embarrassing publicity that highlights their wild incompetence and lack of a transparency with our community. And that's really a point I want to drive home. We saw ICE. We had pictures, we had videos, we had eyewitnesses. ICE came out and confirmed their presence. DHS openly discussed their operation on Tuesday under the new Homeland Security Task Force, which includes ICE and local law enforcement. However, even when faced with these sources of factual information, our mayor and law enforcement leaders continue to lie to the public and are calling their attack on our people nothing more than poor communication. They're liars. As immigrants are targeted across the country and across the Twin Cities, we cannot afford leadership failures who pretend that these attacks on our communities are unrelated to Trump's push for heightened immigration enforcement. As Trump deputizes every agency for ICE enforcement, we cannot afford a mayor who prioritizes photo ops over actually leading our city. As Trump, Frey, Witt, and O'Hara utilize violence against our friends, families, and neighbors, we cannot sit quietly and hope that this all simply passes over. These four individuals who routinely utilize the lie of maintaining safety to justify waging these attacks, brutalizing marginalized communities, will continue to test the limits of what they can get away with until they are stopped. Because we are clearly not on the same page, our community wants to send a transparent and direct message to O'Hara, Witt, Frey, and Trump, four individuals who all seem to think that terrorizing citizens and non-citizens alike needs to become the average Tuesday. When Frey, Witt, and O'Hara carry out Trump's agenda, even if they call it a different name, we, this community, will respond. When ICE is in our neighborhoods, for whatever reason, we will respond. When immigrants are threatened with guns and semi-tanks in our streets, we will respond. When Frey, O'Hara, and Witt violate and threaten our sanctuary city policies to subtly appease Trump, we will respond. There is no amount of police violence, military force, or political PR tactics that these four can engage in that will result in the people of our community surrendering to this vile and racist agenda. While I wish this lesson would have been taken to heart in 2020, unfortunately, some people just refuse to learn. Unfortunately, some people choose to believe that immigrants and people of color are easy targets who don't deserve to have peace and safety. Some people choose to believe that they can carry out attacks on us without repercussion. Some people are just insistent on learning the hard way. So let me wrap this up by extending a greeting from our community. To all oppressive forces from the various acronym agencies, including our own suburbanite MPD, welcome to Minneapolis. It does not matter if you were sent here by Trump, Frey, Witt, or O'Hara to harm us. If you show up, we will too, and we'll see you in the streets. We're going to open it up now to questions. I don't know how many minutes we have for that. But I would like to do one question in Spanish. yeah. ¿Sabemos por qué el gobernador Tim Walz no se ha pronunciado sobre el caso? Do we know why Tim Walz, he don't respond, nothing yet? No, we don't know why. I think he's distracted with scheduling the special session, trying to get that happening as soon as possible. While that budget includes major cuts to Minnesota Care, which helps undocumented Minnesotans access affordable health care. Can I ask a city council member a question? See there, Mr. Schnapps, can I ask you a question? Sure. I see today
to the microphone, please, that you voted to conduct a review. Can you talk about what you voted to do and what, if people don't know here, what happened? For sure. So today in the Minneapolis City Council, we brought forward a motion that was authored by me, Council Vice President Chuck Chai, Councilmember Chowdhury, Councilmember Wanzi, and Councilmember Osman for an after-action review over the city's response that occurred. It's an independent after-action review on the city's response that occurred on Lake and Bloomington on June 3rd. That response is a request to the city auditor that gets to make the ultimate decision on if they're going to take over the case, and then they will present that information back to the city on July 30th at the latest. And that was a request that we made. So that was approved unanimously by the city council. That's one of the requests that community members are making today, and that we were able to pass, because it's clear that we need to get answers, and the answers that community are getting are not sufficient. And when might this start? You said when might it be done? The timeline we put was July 30th through the appropriate council committees and publicly notice as well. And what are you hoping to get from that review? What do you think it might show? We know that ICE was present in our community regardless of the gaslighting that city officials are saying. Yep. We need to know why there was ICE in our community and why our police department was assisting with crowd control, handing out yellow tape, putting yellow tape to barricade our community away, and assisting officials from the Homeland Security, from ICE, from all these officials in the federal government. We need answers to that, and our community isn't getting those answers. Yeah, we will. If I may add. Sure, please. I think an answer we've heard from our police department is that our police department showed up with the primary goal of protecting residents that were at that site. You're hearing laughter because it's laughable what they actually did. What I saw as a person that was there alongside hundreds of other Minneapolis residents, outsiders, is federal agents attacking people in our community with assistance at times from Minneapolis Police Department officers, but no Minneapolis Police Department officers standing up for our residents. So I think we hope to get an answer to exactly what the nature of the role that our police department was there to carry out was. And just to follow up, if there ever is another situation like that where they had an operation federal, is the hope A that, well, obviously you wouldn't do it, but B, if it's a criminal thing, that you're told or someone in the community is told so that you can, I'm just, in the future, this could happen again. The community deserves answers, right? There was a lack of communication no matter what the incident was on June 3rd, and there could have been better communication from all levels of government into what was happening into our community. What you saw is that when the Minneapolis Police Department arrived on scene, that's when things escalated. Because our community is being told that we do not support ICE, we do not collaborate with ICE, we do not do the federal government's work for them, and what we saw was something different. And that's where the frustration came from the community in South Minneapolis. And that is something that needs to be fixed and addressed, and it starts with accountability with this thing that we passed and showing what happened. Because clearly, this isn't the only time that our community is going to be impacted, and when this happens again, if the city responds the same way, that is wrong. So, yeah. Right. Our community, Latinos in the U.S., were the 5th largest economy in the world, and that counts. And this government, Latinos in the U.S. were the 5th largest economy in the world. And we're talking U.S. as if we were a country. This was a study made by Columbia University. So U.S. Latinos make more money than all South America. And this government is afraid of our power. And we have power. So let's stand up for our rights. Hello, everyone. I'm Councilmember Robin Wansley. I also want to share, in addition to the after action, and I highlighted this earlier today, residents have long been asking what ways are we ensuring that our separation ordinance is being complied with by the Minneapolis police, because there is documentation that rank and file leadership within the Minneapolis Police Department has aligned themselves with the Trump administration. So with that,
we brought forward, Councilmember Chavez and I, a legislative directive that asked the Frey administration to come forward with a presentation and highlight how are they acting in compliance and implementing our separation ordinance. That is going to be on June 23rd at 1:30 at the Administration and Enterprise Oversight Committee. This is an opportunity also for residents to send questions to council members that we can also bring forward. My office is also more than happy to add a public comment period in addition to that item so that you all can share those questions directly with the Frey administration. So I just wanted to share, in addition to the after action, we have another opportunity for accountability and transparency around this matter that same week. How does this get resolved? What does this end with? What is the end goal here? Well, accountability, it's all about Please, in accountability. front of the microphone. It is all about accountability, and that we need to have safe communities, without the fear of being feeling persecuted, right? So that's the end goal, have loving communities, and just walk down the street without being fearful of that you're gonna be attacked by some Nazi. That's all it's about. Pablo, I'm going to do a question in Spanish. Como líder latino, ¿qué significa para ti la presencia de Jacob Frey ayer en la calle Lake diciendo que todo estaba bien? Well, es una ¿Una burla? Es una burla, sí, es una burla, es una, no sé, es algo que no debería haberse parado ahí para decir eso, más bien se hubiera parado ahí para disculparse. So what he said is that, ¿me lo puedes decir en inglés para que entienda? The question is, for you as Latino leader, what is the significance of Jacob Frey on Lake Street yesterday? So I said that was a joke. Instead, what he should be doing over there on Lake Street yesterday, it was apologizing and admitting responsibility, and try to find ways to begin a truthful dialogue and solve this matter. But apologies, I heard those from politicians for the past 30 years, over and over and over again. It's been reported that from Sheriff Witt that Minneapolis was not part of this. Minneapolis police were not initially informed of this. That's a lie. Is that, and should they be informed of any kind of actions in the city, or how are you going to address that, Councilperson? Councilmember Oreen Chowdhury. That is one of the things we want to get straight answers from the after action review that'll be independent, and that's a question that we plan on asking at the AEO committee on June 23rd. What information did you receive prior to this operation? Who was called that brought you to the site? Why did you think it was appropriate to start engaging in quartering off the area and talking to officials from federal agencies on the ground? Those answers seem unclear, and that's why we need an independent evaluator, not people from within the administration or the city council making assumptions and alleging things, and that's why our city auditor is squarely a part of this. And if they find out that the police, Minneapolis as an entity, was not involved in the communications until post action, what would the city be able to do about keeping the Minneapolis police in the loop of any kind of actions like this in the future? Yeah. Say that again? Oh, yes. One of the things that is on our list to work on as council members is to figure out ways in which we can strengthen our separation ordinance. One of the questions that is not answered that MPD is alleging is that they did not violate our separation ordinance, and we want that independent evaluator to come in and tell us what happened, because if there was a violation of the separation ordinance, or even the perception of the violation of the separation ordinance, that puts our communities and our immigrant community members in harm's way. Fire O'Hara, vote out Frey. I like Frey. Last question. When people of color are under attack, what will we do? Stand up, fight back! When people of color are under attack, what will we do? Stand
conferencia de prensa por parte de las coaliciones, amigos de Ricosa Radio. Ya escucharon, la policía mintió, tienen todos los argumentos, todas las pruebas. The Minnesota Immigrant Rights Action Committee, along with Twin Cities Coalition for Justice, Wrongfully Incarcerated and Oversentenced Families Council, and a host of other organizations in the city have been campaigning for a Civilian Police Accountability Commission for years, and we are continuing to collect signatures until we are able to submit it and have it be on the ballot next year. That's right. So this movement will keep going, and we will not stop, and we will not rest until we have community control of the police. Thank you. Hasta aquí la conferencia, amigos nuestros. Gracias a todos los que compartieron el video y también a los que nos enviaron estrellas por primera vez, ya que nunca nos mandan. Thank you. Thank you. I don't think we're going to go to that. Or at least I don't know of any plans right now. You want to mark his voters, Marty? But we will be continuing to have If you have a sign, you can bring them this way. Thank you. You have a sign, we'll take them back. Thank you. Pues ya escucharon, amigos nuestros. Brad, estamos en vivo una vez más para Ricosa Radio. Después de escuchar la conferencia de prensa, ¿qué le dices a toda la gente latina de Minnesota? Mucha gente sabe y piensa que, como la policía puso un statement que es mentira, que ellos no están trabajando, y después ICE se lo confirmó que sí estaban trabajando, ¿qué le dice a esa gente para que ahora sí que nos crea, que es verdad que están trabajando y que pues debido a la gente que estuvo presente se evitó tal vez algo más grande que pudo haber pasado en la Lake Street? Sí, yo creo que es importante que hablamos aquí hoy varias organizaciones y también varios miembros del Consejo Municipal de Minneapolis para decir que lo que buscamos es transparencia de la policía y del alcalde y para saber si están actuando con ICE o no. Claro, ya vimos que sí, pero para aprender más detalles y para me alegra que dijeron los concejales que van a empezar a intentar dar más fuerza a la ordenanza de separación entre la policía local y la migra. Entonces, eso yo creo que es lo que queda pendiente y pues todos tenemos que seguir en alerta, ¿no?, de lo que está pasando y seguir también apoyando los negocios en Lake Street. Si la gente tiene miedo de ir, pues los que pueden, es importante apoyar a estos negocios. Sí. Ahora te hago la pregunta que hice ahorita en la conferencia, te la hago a ti personal. Para ti, ¿qué significa la visita de Jacob Frey ayer a la Lake Street? Bueno, ya sabemos que es un político que está corriendo para reelección este año, así que él quiere evitar daño a su reputación frente a la elección que viene. Yo creo que lo que hizo en Lake Street es más eso que lo que dijo Pablo. Pablo dijo que lo que debería hacer es pedir disculpas de la comunidad, de los negocios afectados, de la gente afectada y pues eso es lo que queda pendiente, yo creo, es pedir disculpas. Gracias, Brad. Muchas gracias a usted. Gracias. Ya escuchamos nuestros las palabras de Brad, uno de los líderes de Minnesota, director general de MIRAC. Y pues ya vamos a retirarnos, ya terminó esta conferencia de prensa que fue un poquito corta, pero con un mensaje, la verdad, muy grande y esperamos que de aquí salgan muchas cosas positivas. Como lo vieron, estuvieron presentes varios concejales de la ciudad de Minneapolis, también líderes de
de las coaliciones, de las organizaciones, ahora sí que dando sus palabras, diciendo sus discursos. Gracias a todos, y pues ahora sí que nos vemos hasta la próxima. Bueno, ahí está Jovita también, aquí está Mariano de aquí de la ciudad de Minneapolis. Vamos a hablar con Jovita. Jovita, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Picosa Radio, tienes que hablar, Jovita, no te escondas. No queremos. Tienen que hablar. Jovita, por primera vez tienes que hablar, tienes que saludar a tu gente, estás en vivo. Hola, ¿cómo estás? No, pues nada, fue un día difícil el martes en la Lake Street, ¿no? Todo el mundo lo ve tiene un punto de vista diferente, tampoco te voy a pedir algo que me digas que no, pero tu punto de vista hacia la gente. Pues, en realidad no sé qué decirles. No sé qué decirles. Lo único que puedo decir es lo que pasó en Minneapolis y lo que pasó en Richfield con el otro restaurante y en los otros restaurantes. La diferencia es un poco distinta, ¿verdad? Lo que pasó en Minneapolis, que vinieron todos estos departamentos federales, no hicieron lo mismo en Richfield o Bloomington, ¿verdad? Y esa diferencia es obvio. Lo que quieren hacer en Minneapolis es muy grande y hay muchos factores que la verdad no quisiera compartir acá, porque pues tampoco quiero ser la persona que pueda entrar miedo a nuestra gente, porque pues también hay que entender que las leyes del tráfico humano, lo que pasó ahí en ese edificio, ¿verdad? No estamos de ninguna manera cubriendo esos, porque ellos hacen lo que hacen, pero esa parte de la otra parte de llegar ICE solo para arrestar a unas cuantas personas que estaban ahí traficando y llegar una militar ahí, a la comparación del otro edificio del Richfield, no hicieron lo mismo. Entonces hay que comparar y ver las diferencias, y que las separaciones de familias entre la gente que está involucrada en esa área, pero la gente que no está involucrada. Entonces son muchos factores que compartir. No puedo decir mucho porque pues, ¿qué puedo decir? Lo único... No te entiendo, pero hay una parte muy importante que yo sí quiero que la gente sepa, que nos está viendo y que nos ha escuchado, es de que el operativo sobre las 4 milpas está bien porque van a agarrar a alguien que la debe, ¿verdad? Pero de ahí a llevar todo un mega equipo que pusiera que fueran una guerra con Irak. Sí. Y lo que mucha gente no comenta, y desafortunadamente no lo grabamos en todos los videos, había camionetas de ICE en las calles de atrás. Sí, no, cerraron. Ellos estaban todo. preparando para algo peor, lo estaban utilizando como una fachada. Estamos haciendo testing para ver dónde llegamos, cómo reaccionamos, porque ellos están preparándose para hacer grandes cosas en contra de nosotros, y utilizaron la cosa pequeña, que también es grave, ¿verdad? Porque es grave lo que hicieron ellos, del tráfico de drogas, del lavado de dinero. Obviamente, qué bueno que vinieron a buscar y a resolver ese problema, pero la otra parte es la forma en que lo hicieron. No fueron igual que en Richfield, ¿verdad? En Richfield hicieron un trabajo excepcional, no llegaron migraciones, no llegaron todo el departamento de federales de todas las una gran diferencia. Es una gran diferencia, y eso es algo que no se habla y no se platica, y que la gente no va a comprender eso, y tampoco esperamos que lo comprendan, ¿verdad? Porque los que estamos de este lado podemos sabemos lo que viene, y pues lo que hay que saber es que pues solamente tengamos cuidado siempre, y pues no hay que dejarnos tampoco intimidar pues hay que seguir apoyando nuestros negocios latinos, el mercado, y bueno, ¿qué más puedo decir? Es todo. Gracias, Jovita, te dejo para yo que no ya quería salir. no estás más nerviosa ni sudando de la nariz. Gracias. Sí, señores, es un tema muy complejo, la verdad, un tema difícil, porque como lo comenta Jovita, la gente que no está de este lado, que no sabe muchas cosas, pues lo ve de otra manera, pero
sí es una situación difícil y ellos, en el statement, la declaración que puso ICE, pusieron una palabra que es clave, tal vez mucha gente no se da cuenta, pero pusieron primera vez que utilizan o presentan esa fuerza que tienen para ir por gente, ¿no? Entonces, es algo grande, es algo difícil. Pero saludos, hasta ahí cortamos esa transmisión, gracias, compartan el video y también lo pueden ver a partir de mañana en YouTube. Vamos a acá rápidamente. Antes de irme quiero ver si puedo agarrar a otra persona. Ya casi nos vamos, aguanten. ¿Quieres hablar en vivo? Algo rápido. Vamos a platicar rápidamente con otro de los líderes latinos, William Martínez. William, estamos en vivo para Picosa Radio. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bueno, antes que nada, gracias, ¿no?, por haber venido a la conferencia de prensa que hicieron los grupos pro-inmigrantes por lo sucedido, ¿no?, el día martes. Le hice la pregunta al público en general en la conferencia, la visita de Jacob Frey ayer a la Lake Street. ¿Qué significa para ti como líder latino también? Bueno, yo creo que él tomó las cosas muy a la ligera. Creo que hubiera esperado a tener toda la información que se ha dado en las últimas horas. Mucha de la comunidad yo vi que estaba enojada porque decían que era inmigración, que no era migración. Vi varios videos de miembros de la comunidad que son respetados, que creo que tampoco se tomaron el tiempo para averiguar exactamente qué estaba pasando. Bajo la administración Trump, todas las agencias federales pueden ser agentes de inmigración. Si no me creen, lean bien, investiguen, así como dijeron ustedes que había que investigar, investiguen ustedes exactamente bien qué es lo que está pasando. Los que ya tienen más de 20 años viviendo acá en Minneapolis saben las luchas que hemos hecho para tener específicamente la ley para que la policía y los sheriffs no trabajen con inmigración, ¿verdad? Estudien, leen, porque eso va a ayudar a que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿verdad? ¿Qué significa que haya ido el día de ayer el alcalde? Yo creo que él tomó una mala idea haber hecho su conferencia de prensa bien rápido con la gente de los sheriffs, con la gente de la policía, porque ellos dijeron específicamente que no estaba inmigración. Eso fue una mentira completa. Homeland Security dijo que fue romper el piso, ¿no? The groundbreaking del nuevo grupo que ellos están trabajando, ¿verdad? Eso significa que ahí estaba inmigración. El hecho que la gente ahora, yo respeto la opinión de cada quien, pero creo que no debemos de llevarnos los de santos todos, porque todos tenemos historia, ¿verdad? El hecho de que haya sido en contra de uno de los dueños de negocios latinos, es sumamente importante saber que hay otros negocios latinos ahí, ¿verdad?, que también hacen diferentes actividades, hacen diferentes bailes, hacen diferentes acciones, ¿verdad? Así que, miren, somos latinos, en vez de atacarnos, esa gente que hace los videos atacando diferentes medios de comunicación, atacando grupos, ¿saben qué? Unámonos y vamos a ayudar a la Lake Street. Vamos a ayudar a cada negocio latino que ese día perdió de ganar. Vamos al Mercado Central, vamos a Taco Taxi, vamos a todos los negocios que están ahí, no solamente en Lake Street. Vamos a todos los negocios a apoyar, porque todos los negocios latinos están perdiendo. El 80% de la gente no está llegando. Así que, en vez de atacarnos, vamos y apoyémonos, porque esa es la única forma que no nos van a desaparecer. Así que, en vez de que la gente, políticos, vayan a hacer todo su show, nosotros mismos ayudemos a nuestra propia gente para que podamos seguir adelante. Esa sería lo que yo pienso de la visita del alcalde. Y sobre otra pregunta que hice también ahí, la no respuesta de Tim Walz, aquí se verá. Bueno, todos están en elecciones en este momento, ¿verdad? Hay que ser bien claros, todos están, el Senado, el Congreso, Tim Walz también está haciendo su propia campaña. Todos sabemos que ahorita están peleando, otra vez, están peleando para quitarle la aseguranza médica a todas las personas que no tienen documentos. Algo que se ganó con estos años, como dijo Pablo, 30 años en la lucha, yo tengo como 20 y algo años en la lucha aquí. Están quitándole el seguro médico a las personas que no tienen documentos. Esto que está pasando ahorita
es como una cortina de humo que nos tiraron también para que se nos olvide eso. Entonces, acuérdense, los que saben, los que votan, los que se han hecho ciudadanos, hay que salir a votar. Hay que pensar por quién vamos a votar y cómo nos van a respetar lo que nosotros queremos. Que la gente diga que nosotros apoyamos gente que hace malas cosas, para nada. Muchos de nosotros tenemos carreras que hemos hecho, ¿verdad? Y tenemos trabajos en los cuales nos hemos metido. No por ser mala gente, sino porque nos hemos ganado el apoyo de la gente, de las personas con las que trabajamos, ¿verdad? Así que los políticos que no están diciendo nada, les aseguro, octubre, noviembre nos van a andar buscando para que los apoyemos, para que sean candidatos, para ganar elecciones. Así que pensémoslo bien cuando vengan las elecciones de este próximo. Gracias, William. Gracias a ustedes, Víctor. Suerte. Gracias. Pues ya nos despedimos, amigos de Picosa Radio. Aquí nos despedimos desde esta conferencia de prensa que el día de hoy fue aquí, afuera de la oficina de Jacob Frey, que prenden y apagan la luz. Yo creo que decir, prenden la luz para ver si ya nos fuimos, pero no, aquí estamos. La oficina 330, City of Minneapolis, Office of the Mayor, el alcalde Jacob Frey. Aquí tengo otra persona, a ver si quiere hablar. Mariano, ¿quieres hablar para Picosa Radio en vivo? Estamos en vivo, Mariano, ¿cómo estás? No, estoy aquí, espera un segundito, que estoy acá. Nada más mandar un saludo a la gente. Hola, Estás en vivo. Hola a todos, pues conozcan sus derechos, ¿verdad? Ya saben que todos tenemos el derecho de no abrir la puerta, tener un abogado y no decir nada, ¿verdad? Sabemos que son momentos difíciles para todos, pero hay que conocer nuestros derechos para protegernos y proteger a nuestra familia. La conferencia de hoy, ¿qué te pareció? Bueno, yo acabo ahorita de venir, sí. Entonces, llegué un poquito al final. Perfecto, Mariano, gracias. Él es Mariano, él parece que no puede decir mucho porque él trabaja aquí, en la ciudad de Minneapolis, pero pues queríamos que se dieran cuenta de que está presente también en esta conferencia, ¿no? Pero ya nos vamos, amigos nuestros, como lo repetimos, desde aquí, desde la oficina de Jacob Frey, en el downtown de Minneapolis. Gracias y hasta la próxima.